Dear friends, welcome to AIS American English Center. Now, what you come here is Renan Martin's book, Simple Sentence to Complex Sentence. You are changing simple sentence to complex sentence. What is a simple sentence? See, out of these two sentences, you have to find which is a simple sentence. Only one verb is there, then it is a simple sentence. More than two verbs are there. One sentence depends upon another sentence. It is called a complex sentence. So, what is a simple sentence? It has its own subject and predicate. Complex sentence, of course, it has two subjects and two predicates. For example, more than one, it is called complex. For example, England is the subject. Expects is a verb. So, England expects what every man to do his duty. So every man to do his duty, no verb is there. It is a phrase. Group of words joined together to give a meaning but not a complete sentence. So this is a simple sentence, right? Simple sentence. Why? Only one verb is there, expects. Now you have to change this sentence into a complex sentence. So this phrase should be changed. And especially we need an adverb clause, right? Okay. England expects. England is the subject, expects is the verb. So it gives full meaning. It's a main sentence, you can say, main clause. It is called main clause because it gives full meaning. It doesn't depend upon anything. England expects what? You ask a question, what does England expect? You ask a question, what? What England expects? The answer you get in a sentence, that every man will do his duty. Every man, a subject is there. Will do becomes his verb. His duty is object, right? So you have one other verb you have formed through this phrase, every man to do his duty. To do is not a verb, it is an infinite. So this particular sentence changes itself into a object sentence or a noun clause. Why do you call it as a noun clause? When you ask a question to the main sentence verb, what? You get an answer in a full sentence, right? This sentence depends upon the main sentence. See, that is a subordinating conjunction mentioning about what? Noun clause. So this is a noun clause and subordinate clause. This sentence depends upon this sentence, so it is called a what? Complex sentence. Complex sentence of noun clause. England expects. What does England expect? That every man will do his duty. That every man will do his duty. This is a separate clause with a subject and a predicate. Here there is no verb is there, no subject is there. So subject is there, no predicate is there. Every man. Here subject and predicate is there, verb is there, right? Now the guests is the subject. Having departed. Having departed is not a verb, it is a finite participle. He went to bed, he is the subject. Went is verb. So you have a subject and a verb. So this is a phrase. So how do you change this phrase into a clause, into a sentence? When the guest departed, he went to bed. So he is the subject. Went is the verb. So this becomes a main clause. It gives a full meaning. He went to bed. So you have to find out which is the main sentence. Main clause means it has to give a meaning. He went to bed. You ask a question, when? You ask a question, when? When did he go to bed? And the answer you get is, when the guests departed. When the guests departed, right? So when the guests departed, the guests is the subject. Departed is the verb. So when is subordinating conjunction, adverbial clause of time. So this is adverb clause of time. This sentence depends upon this sentence to give a full meaning. So this becomes a
From simple sentence, you get a complex sentence, right? This complex sentence. You know the date of Lucy's death. Few know. So few is the subject, know is the verb. The date of Lucy's death, it is the object, right? So this becomes what? Main clause. Only this becomes a simple sentence because what? Only one verb is there. Now you have to change the date of Lucy's death into one other sentence. So how do you change? Few know, it gives full meaning, so it's a main clause. Few know the date. Few know what? The date. The date becomes object, right? Few is the subject, know is the verb. You ask a question. Few knew the date. What? Know what? Few know what? You ask a question. What? What to the verb? Knew. No. Then the answer you get is when Lucy died. So Lucy is the subject, died is the verb. So you ask a question what and you get an answer. So it is called a noun clause. So both these sentences join together to give you a complex sentence. Able to understand how do you form a sentence? The source of Nile. Nile means what? A river which passes through different countries, right? Like Egypt, it's in Africa. The source of the Nile was difficult to discover. Where the river Nile starts is very difficult to discover. So the Nile is the subject. The source of the Nile, the entire thing becomes subject. Was is a verb. Difficult to discover. Yes. So this is a simple sentence. Only one verb is there. What is the one verb? Was is the only verb. How do you change into a complex sentence? It was difficult to discover. It is the subject. Was difficult. Was is a verb. Difficult to discover. Right? So this entire sentence becomes what? Main clause. It gives a complete meaning. It was difficult to discover what? You ask a question. What was difficult to discover? What? You ask a question. What is difficult to discover? The answer you get is what? Where the source of the Nile was. Nile is the subject, was is the verb. So this becomes a noun clause. Where is there? Both, where the source of the Nile was. Was is a verb. So this becomes a subordinate clause. It cannot stand on its own. It has to depend upon this main clause. So one simple and one main complex. It becomes a complex sentence, right? I will meet you at any place convenient for you. I will meet you. I is the subject. Will meet is the verb. You is the object. At any place convenient. At any place convenient for you. This is a phrase. Now you have to change the phrase into a clause. How do you say? I will meet you is the main clause. At any place that is convenient for you. So that is subject, is the verb. So I will meet you at any place. I will meet you where? You ask a question, I will meet you where? You ask a question, where will I meet you? To the main sentence, main verb. The answer you get is at any place that is convenient for you. You get it in an answer. So at any place that is convenient for you, entire sentence becomes a subordinative sentence or subordinative clause depending upon the main clause to give you a complex sentence. This becomes a simple sentence. In spite of his earnest protestations. What do you mean by protesting? In spite of his earnest protestations. What do you mean by earnest? Requesting. Protesting means what? He is saying no. In spite of this, he was condemned. So he was punished. He is the subject, was condemned. Condemned means punished. So subject and a verb is there. So in spite of his earnest protestations, this becomes a what? It is a phrase without a verb. Now you have to put a verb here. How do you put up a verb? He was condemned. It is the main clause.
In what condition? Or even when, though he earnestly protested. He is the subject. Protested is the verb. Though is the subordinating conjunction of concession. So this is a subordinating sentence, subordinating clause, and this is adverb clause of concession. So this sentence depends upon this sentence to give you a complex sentence, right? He is proud of his high birth. So he comes from a royal family. He is subject. Is this a verb? He is proud of his high birth. So it is a simple sentence. Only one verb is there. How do you change into a complex sentence? He is proud. He is proud is the main clause, is the main sentence. He is proud. Why is he proud? That he was born of a high family. He is the subject, was born is the verb. So that he was born of a high family, this becomes adverb clause of. He was proud. Why is he proud? That he was born of a high. So adverb clause of reason, right? So main clause, this sentence depends upon that sentence to give you a complex sentence. Are you clear about this? Entire first column. Yes. Second column, the prince was to be found in the hottest of the battle. The prince is the subject, was is the verb. To be found in the hottest of the battle. It is a phrase. Now you have to change the phrase into a clause. How do you change? The prince, subject, prince was to be found. It is the main clause. It gives a complete meaning. Subject and verb is there. So the prince was to be found. Where? You ask a question. Where the prince was to be found? Where? And the answer you get it, where the battle was the hottest. Where the battle was the hottest means what? Where the fight is going on heavily. So here, the battle is the subject, was is the verb. So this is an adverb clause of place. So one main sentence, this is a simple sentence and this is a complex sentence because one sentence depends upon the other sentence. Which sentence depends upon the other sentence? The first sentence depends upon the other sentence. Next is, I rejoice at his good fortune. I rejoice at his good fortune. So this is a simple sentence. Why? I is the subject, rejoice is the verb, at his good fortune becomes a phrase. You have to change the phrase into a clause. So I rejoice is the main clause. I rejoice what? What do I rejoice? That he has good fortune. This becomes a noun clause because when you ask a question to rejoice what and you get an answer, it's called this is a noun clause. So this sentence depends upon the other sentence. So it is a complex sentence, right? But for his own confession, the crime could scarcely have. But for his own confession, the crime is the subject, could have is the verb. So this is a simple sentence because only one verb is there. Now you have to change this sentence into complex sentence. The crime could scarcely have been brought home. So to him, right? Now you have to change the phrase into a clause. This is a phrase. If he had not confessed it himself, if he has not agreed that he has made a mistake, the crime could scarcely have been brought home to him. The crime is the subject, so crime could have scarcely have been brought home to him. This is the main clause. If he had, he is the subject, had not confessed is the verb, if is the subordinating conjunction of condition, because if is there. So this sentence, if he had not confessed it himself, depends upon the other sentence, main clause. So this is a subordinate clause. So this becomes a complex sentence, right? So next is, he alone entered, the rest of us waiting outside. He alone entered, main sentence. The rest of us waiting outside. This is a phrase. So this sentence should be changed into a clause. How do you change? He alone entered is the main clause. When did he enter? While the rest of us were waiting outside. You ask a question, when? When he entered. So while the rest of us were waiting outside, this becomes a subordinate clause. It is subordinate clause, adverb clause of time, because while, the subordinating conjunction time word is there. So this becomes a complex sentence, right? Yes. Next is, not feeling well, he decided to lie down.
He decided to lie down, main clause, because you have a subject and a verb. Not feeling well is a phrase. So how do you change the sentence into a complex sentence? See, he decided to lie down is the main clause. Why? You ask what is the why? What is the reason? And you get an answer is as he was not feeling well. So as he was not feeling well becomes a adverb clause of reason. So this is a subordinate clause. So this sentence depends upon the other sentence to give you a complex sentence. Yes. Next is the last of these voyages not proving very fortunes. I grew weary of the sea. What do you mean by that? So this particular person has gone to the sea trying to find out some assets. He was not able to find out. So he got very tired. Right? So I is the subject. Grew is the verb. So this is the main clause. So it is a simple sentence. And how do you change into a complex sentence? As the last of these voyages did prove very fortunate. So you have a subject and did not prove. It becomes a verb. As you have a subordinate conjunction of reason. As means because of. So I grew weary of the sea becomes the main clause. So when main clause and one subordinate clause gives to you a complex sentence. Okay, got it? Yes. Put on the AC, please. Considering the difficulties of his position, he has acted admirably. He has acted admirably. It is the main clause because you have he as the subject, has acted as the verb. Considering the difficulties of his position becomes what? A phrase. So this phrase should be changed into a clause. If he considered the difficulties of his position, he has acted admirably. So adverb clause of condition, because if is there, he has acted admirably. It is the main clause. If is the subordinate conjunction of what? Condition. So it is the main clause. Next is subordinate. Sorry, it's a complex sentence. So next is speak. Oh, it is the main clause. It gives complete meaning. To prevent our being overheard. This is a phrase. So how do you change this into a clause? Speak low. Speak low is the main clause. What is the result? So that you may prevent our being overheard. So this becomes a adverb clause of result, because so that is subordinating conjunction of. So this becomes a subordinate clause. So both join together to give you a complex sentence, right? He was too much excited to hear the reason. Subject was is a verb. Too much excited to hear the reason. So entire thing you have only one verb is there. So it is a what sentence it is? Simple sentence. So you have to change the simple into a complex sentence. He was so much excited. He was so much excited is the main clause. What is the result? That he could not hear reason. He is the subject. Could not hear is the. This is an adverb clause of reason, because that is there. So it becomes a complex sentence. A letter from the butler brings to the club the news Sir Roger's death. A letter from the butler. Butler is the subject, brings is the verb. So only one verb is there, so it is simple. So you have to change into a complex sentence. A letter from the butler brings to the club the news that Sir Rogan was dead. So this is the main clause. The news that brings, you ask a question, what does the letter bring? And you get the answer is that Sir Roger is dead. Roger is the subject, this is the verb. So it is a noun clause. So this two together to give you a complex sentence. Right, sir? Now, my right there is none to dispute. My right there is none to dispute. Is the verb. Only one verb is there, so it is a simple sentence. Now you have to change this into a complex sentence. There is none. There is none is the main clause. Who can dispute my right? Who can dispute my right? This who stands for the none. So this is an adjective clause. So one main clause and one subordinate clause join together to give you a complex sentence. Accustomed to rule. He schooled himself to obey. He is subject, schooled is the verb. So it is the simple sentence. Now, as he was accustomed to rule, he schooled himself to obey. So this is a main clause. And as he was accustomed to rule, adverb clause of
condition. So as is there, so this becomes a subordinate clause and main clause to give you a complex sentence, right, sir? So hope you are able to understand. I request one by one to come forward and tell. Yes, you first come, the other one by one. Next person you have to come and say in the stage what you are able to understand. Look at the camera, go near to the board, point out the sentences and say. Good morning, everyone. Today we saw how to convert simple sentences to complex sentences using adverb clauses. For example, England expects every man to do his duty, in which England is the subject, expects is the verb, and every man to do his duty is a phrase, because it doesn't give a complete meaning to itself. Now, as a complex sentence, we can form it as England expects that every man will do his duty, in which England is the subject, expects is the verb. That every man will do his duty is another sentence, in which that is the subordinate class noun, and every man is the subject, will do is the verb, and his duty is a noun class object. So since there are two sentences in this sentence, it is called as complex sentence. Next, for example, we go to few know the date of Lucy's death. We can also write this as few know the date when Lucy died, in which few know is the subordinate main class. It is the main class. Few know the date is the main class, and when Lucy died is it's called adverbial class, because few know the date, it asks what date. So it gives a question. So when we get the answer for it, like when the Lucy died, it answers the question. So it is known as the adverbial class. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்க ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். ரெனன் மார்ட்டின் புக். இங்கே சிம்பிள் சென்டென்ஸ் சாதாரண வாக்கியம், காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம் கலவை வாக்கியமாக மாற்ற வேண்டும். இலக்கணத்தில் ரொம்ப முக்கியம். இது வாக்கிய ஜாலங்கள். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலாந்து எக்ஸ்பெக்ட்ஸிங், இங்கிலாந்து எதிர்பார்க்கிறது. எவ்ரி மேன் டு டூ இஸ் டியூட்டி, அனைவரும் தங்களுடைய கடமையை செய்ய வேண்டும் என்று இங்கிலாந்து எதிர்பார்க்கிறது. ஒரே வினைச்சொல் இந்த வாக்கியத்தில் இருக்க எக்ஸ்பெக்ட்ஸ் தான். டு டூ வினைச்சொல் அல்ல, அது செய்ய என்ற எச்சம். ஆக ஒரு வாக்கியத்தில் ஒரு வினைச்சொல் இருந்தால் சிம்பிள் சென்டென்ஸ். ஆக எவ்ரி மேன் டு டூ இஸ் டியூட்டி, அனைவரும் அவர்கள் கடமையை செய்ய வேண்டும். இது ஒரு சொற்றொடர். இந்த சொற்றொடரை ஒரு வாக்கியமாக மாற்ற வேண்டும், வினையுறு சொல் வாக்கியமாக மாற்ற வேண்டும். உதாரணத்துக்கு இங்கிலாந்து எக்ஸ்பெக்ட்ஸ், இங்கிலாந்து எதிர்பார்க்கிறது, முழுமையடைந்த அர்த்தம் கொடுக்கிறது. சொல்கிற பொழுதே முழுமையடைந்த அர்த்தமாகிவிடுகிறது. என்ன இங்கிலாந்து எதிர்பார்க்கிறது என்று கேளுங்கள். தட் எவ்ரி மேன் வில் டூ இஸ் டியூட்டி, அதாகப்பட்டது அனைவரும் அவர்களுடைய கடமையை செய்வார்கள் என்று. வில் டூ என்பது வினைச்சொல், எவ்ரி மேன். அப்போ வில் டூ இருக்கிறது, இங்கே எக்ஸ்பெக்ட்ஸ் இருக்குது, ரெண்டு வாக்கியம் இருக்கிறது. தேட் என்று அதாகப்பட்டது. கேள்வி கேட்கிறோம் என்ன என்று கேட்டு ஒரு பதிலாக ஒரு வாக்கியமே வருகிறது. ஆக இது ஒரு நவுன் கிளாஸ் என்று சொல்கிறோம். இந்த வாக்கியத்தை எதிர்பார்க்கிறது. ஆக இது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம். த கெஸ்ட் ஹேவிங் டிபார்ட்டட், விருந்தாளிகள் புறப்பட்டு இருக்கிறார்கள். ஈ வென்ட் டு பெட், அவன் படுக்கைக்கு சென்றான். அவன் சப்ஜெக்ட், வென்ட் சென்றான். ஆக ஒரே வினைச்சொல் இருக்கிறது. ஹேவிங் டிபார்ட்டட் வினைச்சொல் அல்ல, விருந்தாளிகள் சென்று இருக்கிறார்கள். இது எச்சம். ஸோ இதை வாக்கியமாக மாற்ற வேண்டும். சொற்றொடர். when the guest departed he went to bed, அவன் விருந்தாளிகள் சென்ற பொழுது படுக்கைக்கு சென்றான் முழுமையடைந்த வாக்கியமாக இது மெயின் கிளாஸ். எப்பொழுது அவன் படுக்கைக்கு சென்றான் என்று சொல்கிற பொழுது விருந்தாளிகள் சென்ற பிறகு. எப்பொழுது என்று கேட்டு விருந்தாளிகள் சென்ற பிறகு. இந்த விருந்தாளிகள் சென்ற பிறகு என்பது அவன் படுக்கைக்கு சென்றான் என்ற முழு வாக்கியத்தை சார்ந்திருக்கிறது. ஆக இது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக எழுதப்படுகிறது. வென் என்பது இணைப்பு வார்த்தை, நேர வார்த்தையாக வருகிறது. எஸ். நெக்ஸ்ட் இஸ் few know the date of Lucy's death. Yes, Sharmi, please go there.
few know the date of Lucy's death. சில பேர்களுக்கு தெரியும் லூசியுடைய சாவு. ஆக சில பேர்த்துக்கு தெரியும் முழுமையடைந்த வாக்கியம் லூசியினுடைய சாவை. ஆக few know என்று சொல்கிறோம். few என்பது சப்ஜெக்ட், நோ என்பது வினைச்சொல். ஆக ஒரு சப்ஜெக்ட் ஒரு verb இருக்கிறது. ஸோ இது சிம்பிள் சென்டென்ஸ். டேட் ஆஃப் லூசிஸ் டெத் என்பது லூசியினுடைய இறப்பினுடைய தேதி. இது சொற்றொடராக இருக்கிறது. இந்த சொற்றொடரை நம்ம சென்டென்ஸாக மாற்ற வேண்டும். few know the date when Lucy died. சில பேர்த்துக்கு தான் தெரியும் தேதி என்னது என்னன்னு கேட்கும்போது எப்பொழுது லூசி செத்தா என்று. ஸோ இது few know the date. few சில பேர்த்துக்கு தெரியும் என்னன்னு கேட்டு பதிலாக வருவது சூசியினுடைய எப்பொழுது சூசி இறந்தால் என்று இது பதிலாக வருகிறது. ஸோ இது என்ன சொல்றீங்க, நவுன் கிளாஸ் சொல்றீங்க. இந்த வாக்கியம் அந்த வாக்கியத்தை சார்ந்து இருக்கிற காரணத்தினாலே இது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம் என்று சொல்கிறோம். த சோர்ஸ் ஆஃப் நைல் வாஸ் டிஃபிகல்ட் டு டிஸ்கவர். அந்த நைல் நதி ஆப்பிரிக்காவிலே ஓடிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய, எஜிப்டில் எல்லாம் போய்கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த நைல் நதி, அதனுடைய மூலத்தை கண்டுபிடிப்பது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயமாக இருக்கிறது. ஆக த சோர்ஸ் ஆஃப் த நைல் வாஸ் டிஃபிகல்ட் என்பது இதில் ஒரே ஒரு வினைச்சல் வாஸ் தான் இருக்கிறது. ஆக இது சிம்பிள் வாக்கியம். இது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது இட் வாஸ் டிஃபிகல்ட் டு டிஸ்கவர், அது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கிறது கண்டுபிடிக்க. என்ன என்று கேளுங்கள், எங்கே இந்த நதி, நைல் நதியினுடைய ஆரம்பம் என்று, வேர் த சோர்ஸ் ஆஃப் த நைல் வாஸ். ஸோ இது நவுன் கிளாஸ் ஆக வருகிறது. என்ன என்று மூல வாக்கியத்தை கேட்டு பதிலாக வரக்கூடிய வாக்கியம். ஸோ இது ரெண்டு வாக்கியம் சேர்கிற பொழுது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம். ஐ வில் மீட் யூ அட் எனி பிளேஸ் கன்வீனியன்ட் ஃபார் யூ. உன்னை எந்த இடத்துல உனக்கு சௌரியமோ அந்த இடத்துல நான் சந்திக்க தயாராக இருக்கிறேன். ஐ சப்ஜெக்ட், வில் மீட் யூ. ஆக ஒரே வினைச்சொல் வில் மீட் இருக்கிறது. ஸோ இது என்ன சொல்லுவீங்க, இது சிம்பிள் வாக்கியம் என்று சொல்வீர்கள். இது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது ஐ வில் மீட் யூ அட் எனி பிளேஸ், நான் உன்னை எந்த இடத்துல வேணாலும் சந்திக்கிறேன். எந்த இடம், தட் இஸ் கன்வீனியன்ட் ஃபார் யூ, உனக்கு எது சௌரியமோ அந்த இடம். ஐ வில் மீட் யூ, எங்கே என்று கேளுங்கள், உன்னை சந்திப்பேன் எங்கே. அட் எனி பிளேஸ் தட் இஸ் கன்வீனியன்ட், எந்த இடம் உனக்கு சௌரியமோ அந்த இடம், அந்த இடத்தில் சந்திக்க. ஆக வினையுறு சொல் நேர வாக்கியமாக வருகிறது. ஒரு சிம்பிள் ஒரு இந்த நேர வாக்கியம் சேர்கிற பொழுது அது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. இன்ஸ்பைட் ஆஃப் ஹிஸ் earnest protestations, அவன் ரொம்ப தயவு செய்து எதிர்த்தான். protestations, he was condemned, அவன் குறை கூறப்பட்டான். அவனுடைய எதிர்ப்பை மீறி அவன் குறை கூறப்பட்டான். ஸோ இது இன்ஸ்பைட் ஆஃப் his earnest protestations, இது என்ன verb, was condemned is the verb. ஸோ இதை எப்படி மாற்றுவீர்கள், though he earnestly protested he was condemned, அவன் எதிர்ப்பை தாழ்மையாக தெரிவித்தும் கூட he was condemned. ஸோ though adverb clause of concession, சலுகை வாக்கியம். இப்படி இருந்தும் he was punished என்று சொல்கிறோம். he was proud of his high birth, அவன் தன்னோடு உயர்ந்த குடியிலே பிறந்தான் என்று ரொம்ப பெருமையாக படுகிறான். ஸோ verb is. ஸோ இதை நீங்க எப்படி நீங்க காம்ப்ளெக்ஸா மாத்துவீங்க, he is proud, அவன் ரொம்ப பெருமைப்படுகிறான். why is he proud, ஏன், என்ன ரீசன். he is proud for what, என்ன என்று கேளுங்கள். பதில், that he was born of a high family, அதாகப்பட்டது அவன் ஒரு உயர்ந்த குடும்பத்தில் பிறந்தான் என்ற காரண வாக்கியமாக வருகிறது. so it becomes a complex வாக்கியம். so the prince was to be found in the hottest of the battle, இளவரசன் மிக பயங்கர போர் களத்திலே சண்டை கொண்டிருக்கிறான். to be, so was என்பது ஒரே வினைச்சொல். so இதை காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக மாற்ற வேண்டும். the prince was to be found, பிரின்ஸ் கண்டுபிடிக்கப்பட வேண்டும். எங்கே, where என்று கேளுங்க. where the battle was the hottest, எங்கே போர் மும்முரமாக நடந்து கொண்டிருக்கிறதோ அங்கே. வேறுன்னு கேட்குறீங்க இங்க, you get the answer. so இந்த இதோ சார்ந்து இருக்கிறது. so it becomes a complex sentence. next, I rejoice at his good fortune, நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் அவனுக்கு நிறைய சொத்து இருக்கிறதுன்னு. so only one verb is there, rejoiceங்கிற ஒரே வினைச்சொல் இருக்கு. ஆக சிம்பிள் வாக்கியம். காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமா எப்படி சொல்வீங்க, I rejoice, நான் சந்தோஷப்படுகிறேன். what, எதற்காக, for what, that he has good fortune, அதாகப்பட்டது அவனுக்கு நிறைய சொத்து இருக்கிறது. so he subject has ஒரு verb இருக்கிறது. that என்பது அதாகப்பட்டது. இந்த that என்று வந்துவிட்டாலே it should be an object sentence. ஆக இது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக சொல்லப்படுகிறது. but for his own confession the crime could scarcely have been brought home to him,
அப்ப இவன் ஒத்துக்கொண்ட காரணத்தினால அந்த குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டது. only one verb is there, have been brought, ஒரே வினைச்சொல். so simple வாக்கியம். simple வாக்கியத்தை காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக மாற்றுகிற பொழுது if he had not confessed it himself, அவன் ஒற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால், if வந்து conditional word இருக்கிறது, the crime could scarcely have been brought home to him, அந்த குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்காது. so this sentence, if he had not confessed it himself, இதை சார்ந்திருக்கிறது. sentence second sentence ஐ சார்ந்திருக்கிறது. so it is a complex. he alone entered, அவன் தனியாக வந்தான். he alone entered, the rest of us waiting outside, மற்றவர்கள் எல்லாம் வெளியே காத்துக் கொண்டிருந்தார்கள். so he alone entered main sentence என முழுமையடைந்த அர்த்தம். when, எப்பொழுது என்று கேட்டு பதிலாக வருவது while the rest of us were waiting outside, மற்றவர்கள் எல்லாம் வெளியே காத்துக் கொண்டிருந்த பொழுது. you ask a question when, எப்பொழுது என்டர் ஆனான் கேட்டு பதிலாக ஒரு சென்டென்ஸ் ஆக வருகிறது. were waiting verb இருக்கிறது. so this becomes a subordinate clause. so subordinateம் ஒரு மெயினும் காம்ப்ளெக்ஸ். இது time subordinate sentence. not feeling well, he decided to lie down, உடம்பு சரியில்லை அதனால படுக்க முடிவு செய்தான். decided ஒரே வினைச்சொல் இந்த வாக்கியத்தில். ஆக இது சிம்பிள் வாக்கியம். how do you change into a complex வாக்கியம்? he decided to lie down, it's a main sentence, full meaning கொடுக்கிறது. why, as he was not feeling why ன்னு கேளுங்க. why is he lying down, அவனால உடம்பு சரியில்லாத காரணத்தினாலே. as என்னவாக வருகிறது, because ofங்கிற reason conjunction. இதுல was not என்பது verb, was not feeling என்பது verb. so இந்த sentence இதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிற காரணத்தினால it becomes a complex sentence. the last of these voyages not proving very fortunes, அப்ப கடைசி கப்பல் பயணம் எந்த லாபமும் கிடைக்கவில்லை. I grew weary, நான் ரொம்ப டயர்டா ஃபீல் பண்ணேன். in the sea, of the sea. so I grew weary of the sea, இது மெயின் கிளாஸ். இது only one verb, grew இருக்கிறது. இது entire thing வந்து phrase. இந்த phrase நீங்க சென்டென்ஸா மாத்தணும். as the last of these voyages did not prove very fortune, அந்த கடைசி பயணம் நல்ல லாபம் கொடுக்கவில்லை. so did not prove ஒரு verb இருக்கிறது. voyages subject இருக்கிறது. so this becomes a sentence subordinating conjunction, as இருக்கிறது. so இது reason sentence ஆக வருகிறது. I grew weary of the sea, I became very tired. so இந்த sentence depends upon this sentence. so இது என்னவாக மாறிவிடுகிறது, complex sentence ஆக மாறிவிடுகிறது. considering the difficulties of his position, அவனுடைய பதவியினுடைய கஷ்டங்கள். he has acted admirably, ரொம்ப பிரமாதமாக அவன் செயல்பட்டான். so it is a simple sentence, only one verb is there. இப்போ நீங்க காம்ப்ளெக்ஸ் ஆக மாற்ற வேண்டும். he has acted admirably, what condition, if we consider the difficulties of his position, அவனுடைய பதவியின் கஷ்டத்தை நாம் சிந்தித்தால் அவன் பிரமாதமாக செய்திருந்தான். so if இருக்குது subordinating conjunction of reason. so இது வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ் ஆக மாறிவிடுகிறது. speak low, ரொம்ப மெதுவாக பேசு. so speak is the only verb here to prevent our being overheard, so that nobody hears us, யாரும் நம்மளை கேட்க கூடாது. to prevent என்பது verb இல்லை, it is an infinite. so speak low, it is a main sentence, அது முழு அர்த்தம் கொடுக்கிறது. what is the result, என்ன பலன், speak slow ன்னு சொல்றீங்க, speak low, அதனால என்ன ரிசல்ட் வந்தது, so that you may prevent our being overheard, so that nobody can hear us, யாரும் நம்மளை கேட்க முடியாது. so you is the subject, may prevent is a verb. so thatங்கிறது, அந்த so that என்பது conjunction, a word which is used for results, பலன்களுக்காக பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தை. so இந்த sentence depends upon this sentence. so இது complex sentence. he was too much excited to hear the reason, அவன் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டான், ரொம்ப சந்தோஷம் அடைந்தான். to hear the reason. so இதுல was என்பது தான் verb, to hear is not a verb, அது infinite. so he was so much excited, ரொம்ப சந்தோஷம் அடைந்தான். so what is the result, சந்தோஷம் அடைந்ததனால என்ன ரிசல்ட் வந்தது, that he could not hear reason, அவனால என்ன காரணம் என்று கூட கேட்க முடியாது. so that என்பது subordinating conjunction, ரெண்டு வாக்கியத்தை இணைக்கக்கூடிய ரிசல்ட் வார்த்தையாக வருகிறது. a letter from the butler, butler என்றால் என்ன, சமையல்காரன், brings to the club, அந்த செய்தி வருகிறது, the news of Sir Roger's death, Sir Roger death செத்து போயிட்டார் என்பது
பட்லர்லேருந்து கிடைக்கிறக்கூடிய லெட்டர்லேருந்து வருகிறது. பிரிங்ஸ் இஸ் த ஒன்லி வேர்ப். ஸோ இதை நீங்கள் டபுள் வேர்பாக மாற்றணும் காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ்க்கு. ஸோ மினிமம் ரெண்டு, யூ கேன் ஹேவ் 3 or 4 ஆல்சோ, 2 3 4 5ன்னு கூட ஆக்கலாம். ஆனால் மினிமம் காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ்க்கு 2 வேர்ப்ஸ் வேணும். A letter from the butler brings to the club. So it's a full sentence, முழுமையடைந்த மீனிங். The news that Sir Roger is dead. அந்த லெட்டர் வருகிறது, அந்த லெட்டர்ல என்ன சொல்லுகிறது, அதாகப்பட்டவர் ரோஜர் செத்து போயிட்டார் என்று. ஸோ தட் சர் ரோஜர் இஸ் டெட் என்பது நவுன் கிளாஸ் ஆக வருகிறது. ரோஜர் சப்ஜெக்ட், இஸ் இஸ் வேர்ப். ஸோ இந்த சென்டென்ஸ் that sir Roger is dead என்பது இந்த மெயின் சென்டென்ஸை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிற காரணத்தினாலே it becomes a complex sentence. My right there is none to dispute. எனக்குள்ள உரிமை அந்த நிலத்திலே no dispute, அதில் விவாதமே கிடையாது. So is the only verb. So you have to change this into a complex sentence. There is none, யாருமே கிடையாது. So who can dispute my right? இந்த who என்பது யாரை குறிக்கிறது? நன்னை குறிக்கிறது. So who describes about a person and who describes about none. So this who is described in an entire sentence. This none, there is none, this none is described in a sentence. யாருமே இல்லை. அந்த யாருமே என்பது ஒரு வாக்கியம் மூலமாக விவரிக்கப்படுகிறது. அந்த யாருமே எதிர்க்க முடியாத என்னுடைய உரிமைகளில். ஸோ இந்த ஹூ என்பது அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸ் இந்த நன்னை விவரிக்கக்கூடிய பெயருரிச்சொல் துணை வாக்கியமாக வருகிறது. இட் ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் கேன் டிஸ்பியூட் வேர்ப் இருக்கிறது. ஸோ இது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம். அக்கஸ்டம் டு ரூல், அக்கஸ்டம்னா என்ன, பழகியாச்சு சட்டத்திற்கு. ஹீ ஸ்கூல்ட் ஹிம்செல்ஃப் டு ஒபே. ஸ்கூல்ட் ஹிம்செல்ஃப் டு ஒபேன்னு என்ன, தன்னைக்குத்தானே கற்றுக்கொண்டான். யூ ஆர் லேர்னிங் யோர் செல்ஃப். இட் இஸ் கால்ட் ஸ்கூல். ஸ்கூல் மீன்ஸ் வாட்? ஸ்கூல்னா பள்ளிக்கூடம். ஸ்கூல்டுனா என்ன, பள்ளிக்கூடத்தில் படித்தேன். ஸ்கூல்ட் இஸ் எ verb. So schooled is the only verb here. So it is a simple sentence. As he was accustomed to rule, he schooled himself to obey. ஆக தனக்குத்தானே ஒபேனா என்ன, கீழ்ப்படிந்து நடக்க கற்றுக்கொண்டான். முழுமையடைந்த வாக்கியம். Why? என்ன கண்டிஷன்? As he was accustomed to rule, அவனுக்கு ரூல் சட்டத்தை பழகி கொண்டான். ஸோ இது adverb condition வருகிறது. So one subordinate class, one main class to give you a complex sentence. So dear friends, எல்லா வாக்கியங்களும் ஒரு கிளாஸ், ஒரு சென்டென்ஸ் இன்னொரு சென்டென்ஸை சார்ந்திருக்கிறது. This is what we do, isn't it? I came here. I came here. What? For learning English, isn't it? If I came here for learning English, simple vakyama, complex vakyama? I came for learning English. I came here for learning English. Simple sentence, only one verb is there, came. Learning is a gerund. So how do you change into a complex sentence? I came here so that I can learn English. So that I can learn English. Can learn verb. So that என்பது result ஆக வருகிறது. So ஒரு adverb class, ஒரு main class join together to give you a complex sentence. Got it? Thank you very much.